Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre 20h bilingue. Good evening, Innocent Azer. Bonsoir, Christine Babanda. Good evening to you as well. Dear viewers, thanks for joining us in this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Équinoxe television. In our top stories, tons of illegal or contraband pharmaceutical products worth millions of francs CFA have been seized from illegal vendors or roadside vendors and illegal pharmacies and incinerated in Banga, Mongo division of the Littoral region. This in the watchful eyes of the divisional officer K4 Christian Tembo, who says the operation aims at nursing a healthy population. Also, sports in this newscast, Bafmen FC of Bamendo has won their first game at the National Interpose being played in the nation's political capital, Yaoundé. This afternoon, the flag bearer for the Northwest region trust to Krimi FC of Garoua 2-0. They've been the lone team that scored 2 goals in the tournament that opened yesterday. À la une de votre journal ce soir, un important lot de médicaments contrefaits a été saisi dans la ville de Mbanga, département du Mungo, région du littoral du pays. Preuve que la mort continue d'être vendue au bord de la rue. Le reportage dans quelques instants. Et puis à l'étranger, les autorités sénégalaises ont lancé un mandat d'arrêt international contre Juan Branco, l'avocat français de l'opposant Ousmane Sonko. Les détails dans ce journal. Voilà pour les titres. Dans l'actualité nationale de ce dimanche soir, les agriculteurs de Pendamboko, une bourgade située dans le littoral du pays, sont pris au dépourvu par les prix bas que leur imposent les commerçants. Janine Yonta, Innocent Abega et Jean-Paul Boyo partagent avec nous leur désespoir. Les agriculteurs de la localité de Pendamboko, située dans le département du Mungo, région du littoral, crient leur calvaire face au problème des prix bas que leur impose la clientèle venue de toutes les contrées. Ils sortent de Douala, Gabon, un peu de partout. D'ailleurs, ils viennent acheter ici à Pendamboko. Et ce qui nous impose ici, c'est le prix qui nous dérange, parce que la façon dont ils achètent, ça ne nous plaît pas. Nous en sortons pas. Le taux du tapioca est un peu à 3 000, 4 000, 5 000 francs. Alors que l'huile, 1 litre d'huile maintenant c'est 1000 francs. Et ils exigent le tapioca jaune. Et nous nous en sortons pas. On met 100 ignames, son taxe à 50 000. Quand on va te donner, il dit qu'il va te donner 20 000, 15 000. Ces agriculteurs, déjà confrontés au problème de route, déclarent qu'ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts après autant de labeur. Les produits sortant du champ, on s'en sort pas parce que la moto est extrêmement chère et les routes sont mauvaises. Donc ça a limité seulement à 4 000, 3 500. Que pour le tapioca, le manque c'est un grand travail. Quand on épluche, on écrase au champ, on vient, on fait ça à la maison, tout paye les ouvriers, tout paye les travailleurs, tout est retrouvé à zéro parce que avec un seau de tapioca, si tout manque même à 5 000, tout n'est retrouvé à rien. Si les agriculteurs en quelques années ont su imposer leur localité à un marché prisé, il reste que l'activité a du mal à nourrir son homme. Quand on vient aussi au marché, c'est pour avoir quelque chose pour nourrir la famille, mais nous nous en sortons pas. Parce que le prix n'est pas bon. Et quand ils prennent comme ça, ils partent vendre à Douala, ils vendent bien. Ici, là, on donne le prix de rien. Nous vendons au moins pour que nous élevons nos familles, mais jusque-là, le prix ne donne pas ici chez nous. Pendamboko affiche donc un visage contrasté de son agriculture, avec d'une part ses terres fertiles et ses productions fortes, et d'autre part les prix bas que leur impose la clientèle. On en parlait dès l'entame de ce journal. Une centaine de cartons de faux médicaments a été saisie dans la ville de Mbanga, département du Mungo, région du littoral du pays. Une opération de la gendarmerie nationale. Plus de précisions dans ce reportage de Jires Yopa et Hubert Michel Kameni. Dans ce pick-up de la gendarmerie nationale se trouvent des centaines de cartons de médicaments de contrebande saisis lors d'une opération menée par les éléments de la compagnie de gendarmerie de Mbanga. Il est lieu de féliciter l'action de nos forces de maintien de l'ordre et de sécurité et saluer la collaboration avec les populations. Nous voulons inviter nos populations à barrer la voie
contre la vente des médicaments illicites. Dans une fosse de 2 mètres de profondeur, sont incinérés les milliers de cachets interdits de commercialisation. Le coût évalué à plusieurs millions de francs CFA. Ces produits peuvent s'avérer toxiques et dangereux pour la santé des consommateurs. Et sous instruction donc de M. le préfet du département du Mungo, il a été demandé de procéder de manière formelle à la discussion de tous ces produits. C'est tous ces médicaments et ces condoms qu'on vend ici et là qui détournent nos jeunes et leur détruisent et nous créent des soucis de maintien de l'ordre. L'enquête se poursuit au parquet de Manga pour établir les responsabilités de toutes les personnes impliquées dans ce trafic. Chaque année, les faux médicaments sont à l'origine d'au moins 100 000 morts en Afrique. En 2021, l'on évalue à 3 milliards de francs CFA les médicaments de contrebande saisis au Cameroun. 206 saisies annuelles, selon le ministère de la Santé publique. Des chiffres qui, à suffisance, démontrent l'ampleur de ce phénomène qui a fait son nid au Cameroun. Et ce sont les populations qui payent le lourd tribut. Et dans le reste de l'actualité, nous vous l'annoncions dès l'entame de ce journal. L'avocat français de l'opposant Ousmane Sonko fait l'objet d'un signalement aux autorités judiciaires françaises pour avoir divulgué les identités de 2 fonctionnaires français. La justice sénégalaise a annoncé le lancement d'un mandat d'arrêt international contre l'homme blanc en robe noire pour des crimes et délits en lien avec les troubles survenus en juin dernier au Sénégal. Juan Branco, avocat d'Ousmane Sonko, président du parti Les Pastef, avait annoncé le 22 juin dernier avoir déposé une plainte en France et une demande d'enquête à la Cour pénale internationale contre le président sénégalais Macky Sall pour crimes contre l'humanité. Épinglons quelques nouvelles en sport avec le tournoi des Interpol dans la ville de Yaoundé. Le reportage est signé Fabrice Eloum. Avec une moyenne d'un but par match, soit seulement 4 buts marqués en 4 rencontres, la première journée du tournoi Interpol n'a pas été prolifique en termes de buts. 3 de ces réalisations ont été inscrites dans la poule B qui a livré sa copie de la première journée ce dimanche. Gaoundéré Football Club, le représentant de la région de l'Adamawa, s'est imposé devant Puma FC du Littoral sur le score de 1-0 grâce à Dylan Venti qui inscrit l'unique but de la rencontre. Le plus lourd score de cette première journée est celui de Bafman United, représentant du Nord-Ouest qui est venu à bout de Crimi FC, le club de la région du Nord, sur le score de 2-0. Dans la poule A, on note un premier crachat de feu pour Volcan du Nous. Le plénipotentiaire de la région de l'Ouest a disposé de Académie Niom 2 sur le score de 1-0 grâce à une réalisation de Haroun Nandikam à la 83e minute de jeu. Les académiciens de Niom auront eu l'occasion de revenir au score en toute fin de match. Mais Loïc Bellamikouli manque un penalty à la 94e minute de jeu. 1-0 à la fin, un résultat qui confirme les ambitions de Volcan qui est décidé à regagner le Litou. Outre Volcan qui a trouvé le chemin des filets, aucune autre équipe n'a marqué le moindre but dans la poule A. La rencontre entre les Américains de l'Union sportive d'Abombang de l'Est et Issosa du Sud-Ouest s'est soldée sur le score de 0 but partout. Au classement général, Volcan du Noun caracole au sommet dans la poule A avec 3 points, suivi de l'Union sportive d'Abombang, 2e avec 1 point, Isle of Hope est 3e avec 1 point, Académie Niom 2 est 4e avec 0 point, tandis que Sporting, exemple de la première journée, est 5e et dernier avec 0 point. Dans la poule B, Bafman United est premier avec 3 points, suivi de Gaoundé Football Club 2e avec 3 points, Olympique de Buombani, exemple de cette journée à 0 points est 3e, Puma Football Club est 4e avec 0 points, et Crimi FC de Garoua est 5e avec 0 points. Un tournoi Interpol 2023 dans la ville de Yaoundé qui s'est déroulé tout de même avec un léger incident. Une coupure d'énergie électrique au stade Ngwaekele qui abritait la cérémonie de lancement a failli paralyser l'ambiance lors du match qui opposait Volcan du Noun et Niom 2. Nous y reviendrons largement dans nos différentes éditions. Ce clin d'œil à l'actualité sportive camerounaise referme la première partie de votre journal. La seconde partie
partie en langue anglaise. C'est avec vous, Innocent Azer. Once more, good evening. Good evening once more, Christine Babanda, and to our viewers. Good evening, thanks for staying with us for the second segment of this newscast. Bless Calabar, the renowned Cameroonian comedian who died in a road accident in the Mungo division of the Littoral region, has been laid to rest in Bafoussam West region alongside his 4 siblings who were also victims of that accident. They all perished in the fatal road accident which occurred precisely in Barre on Friday, July 14, 2023. Reports say they were returning from their uncle's funeral when their private car collided with an interurban transport bus. The death of Blaise Calabar happened shortly after that of 2 other renowned Cameroonian comedians, Gabriel Nanjib and also Sami Lenoir. They both died in a road accident as well. Elements of the National Gendarmerie in Banga, Mongo division of the Littoral region of Cameroon have proceeded with the seizure and incineration of pharmaceutical products. These pharmaceutical products were seized from roadside vendors and illegal pharmacies. They were destroyed, and according to the divisional officer of Banga of Mungo division of the Littoral region, Kefo Christian, the exercise aims at ensuring the population live healthy. These drugs were confiscated and noted from roadside vendors and pharmacies operating illegally, and apart from being of doubtful quality, some are expired. According to the divisional officer, it is thanks to the collaboration of the population that enabled them confiscate these harmful drugs. An operation which to him aims at protecting the health of the population of Banga. And some of the drugs, he says, have destroyed many youths who are today gangsters and nuisance to the population. They have also given hard times to forces of law and order who strive to make the population live in peace and tranquility. The operation to seize these contraband drugs from illegal vendors was ordered by the senior divisional officer for the Mungo division, Benjamin Boto. And we stay in the Mungo division of the Littoral region, this time in Pendamboko, where farmers say they face challenges getting their farm produce to the market. And while the markets, they also face challenges selling this farm produce, most often at low prices to those who come from Douala to buy, notably Bayam Selams. They paint us their audios in this report. It is the harvest season in Pendamboko in the Mungo division of the Littoral region. Farmers battle with the deplorable state of roads to get their farm produce, comprising cassava, yams, plantains, and others, home and to the market. While at the market to sell, they end up crying than smiling. This is because their farm outputs are bought at very cheap cost by Bayam Selams from Douala. This Gary vendor says the Bayam Selams come with their fixed price and impose on them. The price is usually very discouraging, whereas oil they use to fry the Gary is very expensive in the market. A liter costs 1,000 francs CFA, and they are unable to generate profit. These farmers do not forget the energy they put to cultivate, harvest, as well as the stress and high transportation costs to get the farm outputs to the market. As concerns Gary, it has a lot of work. You harvest, pay huge sums of money for it to be transported home, where you peel, grind, and fry with oil, which is now very luxurious in the market.
When you take it to the market, Bayam Salams buy it very cheap. Even if you sell a bucket of gari at the cost price of 5,000 francs, it will yield you no profit. Even a bag at 50,000 francs, you will still fetch nothing. Tout ce que les planteurs de coton offrent, ils reviennent to you à 25%. Same goes to all the foodstuffs they sell. Le prix n'est pas bon. Et quand ils prennent comme ça, ils partent vendre à droit, là, ils vendent bien. Ici, là, on donne le prix de rien. C'est le Bayam Salams parce qu'ils ne disent jamais la vérité. When Bayam Salams buy from us cheap, they go to Douala and sell at very exorbitant prices. So the gain goes into their pockets while we benefit very little or nothing. Ils payent ça à 1 000 francs, 1 500, 2 000. Mais ailleurs, disons qu'à Douala, ils dépassent même 6 500. Mais ça dépend. Mais c'est nous les perdants parce qu'on n'arrive qu'ici. We learn many farmers have abandoned agriculture as a result. Oui, beaucoup de gens sont en train de fuir l'agriculture parce que quand ils investissent pour travailler, à la fin, là, ils n'arrivent pas à bien vendre leurs produits. Leurs produits baissent. Those still holding firm to it implore competent authorities to come to their aid so that they will be able to sell at higher prices to Bayam Salams, which will enable them maximize enough profits. And farmers in Mundemba, in the southwest region of the country, notably in the Nzan division, also say they are unable to boost agricultural activity due to a lack of equipment. They have been assured by the Ministry of Agriculture that agricultural equipment will be offered them in order to ensure agriculture gets or regain esteem in that part of the southwest region of Cameroon. We have details with Fomi Armstrong Sanda. Vindian Division, like several others across Cameroon, has agriculture as main economic activity. Though diversified with fishing, farming remains a strategic sector, considering the consistent efforts from their elected officials to empower those involved. Laudable efforts which are sometimes watered down by unconscious farmers. Of National Assembly for handing over the measure to those who benefit from Toko subdivision. What we observed last time is that we gave these same seedlings to Munimba subdivision. We realized that people took the seedlings and went to Nana and abandoned the seedlings there. And when we reported to the delegate, no action was being taken. But this time, I'm pleading, if you don't want to plant, leave it here. Please, if you don't want to plant, leave it here. That which, however, could not deter Honorable Merime Boka. Cocoa is money. What Honorable can give to you is cocoa, and that is money. As a technical partner, the Ministry of Agriculture is determined to accompany these farmers to materialization. Minade will continue work to accompany them and make sure that the seedlings are actually planted, because the challenge is that most often when you give these things to young people, they don't want to plant. It becomes a big challenge for us. And at times you might see me back in your office, coming back to your office to report that a particular youth who was not able to plant, and maybe there's another youth who is ready to plant, who can use your office to take it from him and give it to the other person. Elected and local development stakeholders say the empowerment move aims at consolidating peace and social cohesion in the entire Nzan division. The population of Mobi Guinness neighborhood, the economic capital city, Douala, have gone for several weeks now without potable water. They rely on other sources for these precious liquids. Let's see how they cope in this report compiled by Glory Mala. A situation which residents of Mobi Guinness are getting familiar with. They are advised to use water sparingly as taps are fast becoming dry. For weeks, the local inhabitants have been moving from one neighborhood to the other with empty vessels in search of the precious liquid. For example, we've gone through this week without water. It can flow today, and the rest of the days you go without water. Residents have resorted to other water sources which are often of doubtful quality. The water is used for drinking and to carry out other house chores. We are forced to get water from boreholes.
We were told water is colorless, but here we are faced with types of colorful water. So then I decided not to drink this water but to buy drinkable water. Mobile Guinness, just like other neighborhoods in the city of Douala, continue to experience the problem of the access to potable water supply. The authorities are therefore urged to establish measures in order to ensure a constant flow of water to these neighborhoods. Let's now talk sports. The national interpose that kick-started cross-national territory that kick-started in Yaoundé yesterday. The Northwest flag bearer at this year's national interpose, Bafmeng United Sports Academy, started on a good step in their first Group B in March this Sunday at the Omnisport Annex 1 Stadium in Yaoundé by thrashing their rival Krimi FC of Garoua 2-0. In the second Group B in March, Gaoundéré FC thrashed Puma FC 1-0. And also looking at other results of matches that were played yesterday. We also have results of other matches that were played yesterday. Volcan Junoon also won their game and are occupying the first position in Group A with 3 points, followed second by Union Sportive da Bongbang with 1 point. Israel of Hope also drew their match and are classified third with 1 point. Academy in Nyom 2 has 0 point, while Sporting FC are yet to play their game. And that's where we end this 8 p.m. bilingual newscast on Equinoxe Television. Thank you so much for watching. Stay posted to more interesting programs on Equinoxe Television. Coming up next is La Vérité en Face. See you tomorrow. Christine Babanda. Have a nice evening. Do have a nice evening, Innocent Azer. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité, de votre confiance. Belle suite de programmes sur Equinoxe Télévision, la chaîne du peuple.